So, good day everyone. Sa karon nga video kay discuss ko about sa code, then na di tay problem dere din ato siyang i-solve using sa kaning code. And dara ang problem. Ang problem kay a company pays its sales team a commission based on their total sales for the month. So the commission is calculated as follows: 5% para sa sale nga up to $10,000, then 10% for sales between $10,001 and $20,000, and 15% for sales over 20,000. So ang instruction na rin kay write a VB.NET program that first asks for the number of sales employees, and then in a loop ask for the sales amount for each employee. It should calculate and display each employee's commission and total commission paid out by the company. So mo ni siya sample output niya. First kay mag input pila ka sales employee, for example 2, then i-enter din nato ang yung sales, for example 12,000 sa employee number 1. Then mo pop up din employee 1 commission 1,200. Tapos next kay sa employee number 2 25,000, then employee number 2 commission 3,750. then mo add ni siya yan, then ang total commission paid out 4,950. Tapos dara ang atong code. So sugod ta dere. So kaning import system kay nag-import ta sa import ang system name space, then module 1 deklara ang module 1, then next kaning submain kay declare ang main subroutine, then console.write enter the number of sales employees, mag-print og message sa console, then num employees as integer equals integer.parse, then console.readline, magbasa og input gikan sa user og i-convert ni adto sa integer, then dim total commission as double equals 0, nag-initialize ang total commission variable, then for I as integer equals 1 to num employees, magsugod og loop gikan sa 1 hangtod sa num employees, then kani console.write enter total sales for employees, then quotation mark ampersand I ampersand, then quotation mark, then colon, then kani siyang ampersand, then close curly bracket, I mean. Tapos sunod na kay dim sales as double.parse console.readline, magbasa og input gikan sa user ug convert kini ngadto sa double, then dim commission as double equals 0, initialize ang commission variable. If sales is less than or equal to 10,000, then kung ang sales ko no kay dili ilabaw sa 10,000, then commission equals sales times 0.05, i-calculate ang commission gamit ang 5% rate, then else if sales is less than or equal to 20,000,
Then, kung ang sales dili labot sa 20,000, commission equals 10,000. Then, commission equals 10,000 times 0.05 plus open parenthesis sales minus 10,000 close parenthesis times 0.1. Sabot ni ani niya kay i-calculate ang commission gamit ang 5% rate para sa unang 10,000 o 10% rate para sa sobra. So else, kung ang sales labaw sa 20,000, commission equals 10,000 times 0.05 plus 10,000 times 0.1 plus open parenthesis sales minus 20,000 close parenthesis times 0.15. I-calculate na ang commission gamit ang 5% rate para sa unang 10,000. Then, 10% rate para sa sunod nga 10,000 o 15% rate para sa sobra. Then, and if console that right line open parenthesis quotation mark employee close quotation mark ampersand I ampersand then quotation mark commission then colon quotation mark ampersand commission close parenthesis magprint og message sa console mo na siya. Then total commission plus then equals commission, i-add ang commission ngadto sa total commission. Next, magpadayon sa sunod nga iteration sa loop. Ayon, console that right line total commission paid out and total commission kay magprint yapon siya message sa console. Then console that read line maghulat og input then end sub then end module. Then karon kay ato na iparan ang atong code. Tara. So enter the number of sales employee, for example duha din. Then ato i-set 20,000. So mo ni siya ang commission niya sa employee number 1 1,500. So set tag sa employee number 2 15,000. 1,000 ang iyang commission. Then gitotal ang total commissions paid out, total ra ang commission ni employee number 1 ang employee number 2 mo ni siya.